Number 7. Speak or to see, and this a body part we use. This is the nose. Nose spelling N T O S E, nose. And this is a which body part? Lips. Yes. L R E S, lips. Now, this is a speak. This is the head part. It's a head. H E A D, head. H E A D, head. Now, this is your body part. It's a cheek. CHIN, cheek. Okay, teacher. This is your body part. It's ears. E A R, ear. Now, this is you have to return and then. टीचर तुमच्या ओढणीचं काय प्रॉब्लेम आहे? तुम्ही पिनअप का करत नाही तुमची ओढणी? पिनअप म्हणजे मी पिन का लावत नाही त्याला? तुमचे विद्यार्थी बघितले का इकडे काय करतायत? हे बघा तुमचे विद्यार्थी शुभ्रा बघ. स्टुडंट खातायत वर्गामध्ये बरं का. चीज करतायत वर्गामध्ये स्टुडंट. बघा यांना पनिश करा. चीज करतायत स्टुडंट. चीज. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हां टीचर, लेगची स्पेलिंग काय आहे? LEGS, legs. ओके टीचर I have a question. What is the spelling of hands? HANDS. अच्छा, can you please write on blackboard? Yes. Please write. N B S. Now turn fast. Okay. Advika, stand up. Shrinesh, stand up. Raju, stand up. Raju, tell me lip spelling. LIPS, lips. Now, student, we use and that we use I spelling is O. O E Y E S. Eyes. ओके. स्टुडंट त्रास देऊ नका टीचरला. राघव स्टुडंट, काय करताय तुम्ही? And I spelling. We have to reach and that we use the font. त्या स्टुडंटला चिडा ना तुम्ही मॅडम. तो स्टुडंट बघितला का तुमचं काय करतोय तिकडं? तो स्टुडंट बघा काय करतो टीचर. ओके. MOUTH. So what is it, madam? MOUTH means Mouth. mouth. अच्छा, okay. Thank you teacher. You are a good teacher. Huh? You want to say something? Yeah, please say. This spelling we have to reach. Tongue spelling. राघव सर तुम्ही बाजूला व्हा. राघव सरांना खायला दे चॉकलेट. दे. राघव सर चिडलेत. जा राघव सर घ्या. राघव सरांना दे चॉकलेट. Tongue spelling TONGUE. Tongue. Wow. Ear spelling. You have to return and speak. EARS. Ears. YSK. And this is the spelling
Okay, teacher. Thank you. Shall I go now, teacher? Washroom? Yes, madam. Can I go to washroom? Yes. Will you take a break? Yes. Bye. सबने हैंड वॉश की, इधर लाइट बनानी है. Okay. We are go to the washroom.